Hello everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. So today we are going to practice some important MCQs for NORCET 11. It is clinical based and it's going to be an interesting session. So let's get into the video. So do the mock test and at the end of the session comment your score. Question number 1. A patient with diabetic ketoacidosis, pH 7.25, PaCO2 20 mmHg, and HCO3 9 milliequivalent per liter, which is the most accurate interpretation. We know that in case of diabetic acidosis, diabetic ketoacidosis, patient will go into metabolic acidosis. That's okay, but what actually these ABG values tell us? So we have to find out. So now pH is 7.25, it's going down. So pH is acidic and PaCO2 20 mmHg, that is also going down, and HCO3 is also going down. So primary cause is like HCO3 is very less, so the primary cause would be metabolic. So metabolic acidosis, but we have to identify whether there is respiratory alkalosis or not. That we need to know about this Winter's formula. See here, in an ABG, if HCO3 is very low, then it is primary metabolic acidosis and we need to calculate PaCO2. So expected PaCO2 is equal to 1.5 into HCO3 plus 8 plus or minus 2. So இதில் calculate பண்ணும்போது இந்த answer வருது. So இந்த range குள்ள இருக்கிறதுனால it is simple metabolic acidosis with appropriate compensation. Okay, so respiratory alkalosis agala. So correct answer is A. Primary metabolic acidosis is present. Winter's formula la expected PaCO2 1.5 and the calculate panni paakumbodhu it is in the range. So 20 mmHg falls within the expected range. So compensation is appropriate. Next, question number 2. A mechanically ventilated patient, again pH 7.28, PaCO2 60 mmHg, PaO2 58 mmHg, and SpO2 87%. FiO2 is increased, but oxygenation remains poor. Which ventilator intervention primarily improves alveolar recruitment? So as per this question, even if FiO2 is increased, நம்ம மெக்கானிக்கலா FiO2 increase பண்ணாலுமே SpO2 increase ஆகவே மாட்டேங்குது. So what we have to do in case of alveolar recruitment? So alveoleய நம்ம recruit பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்னன்னு சொல்றேன். So alveolar recruitment is nothing but reopening the alveoli. Collapse ஆயிருக்க இல்லாட்டி half close ஆயிருக்க alveoli வந்து நம்ம reopen பண்றோம். That is what called alveolar recruitment. So அதுக்கு எந்த setting இது வந்து யூஸ் ஆகும்? So correct answer is B. PEEP prevents end expiratory alveolar collapse and recruits poorly ventilated alveoli. Improving oxygenation, increasing respiratory rate. நம்ம ஏன் respiratory rate increase பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா respiratory rate increases the minute ventilation. Alveolar வரையும் அது போகாது, minute ventilation மட்டும்தான் increase பண்ணும் and helps remove carbon dioxide in case of acidosis. Okay, but alveolar recruitmentக்கு PEEP தான் very important. Next question. A patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy becomes hypotensive after receiving a vasodilator. Why? See, hypertrophic obstructive cardiomyopathy la already வந்து left ventricular chamber வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். Okay, so நம்மளோட afterload கம்மியா தான் இருக்கும். So நம்ம vasodilation கொடுக்கும்போது afterload வந்து கம்மியா போகுது. So vasodilator கொடுக்கும்போது திரும்ப ஹார்ட்டுக்கு வர பிளட்டும் கம்மியாகும். This is the concept. Okay, so அதை நீங்க ஆப்ஷன்ல அப்ளை பண்ணணும். Increased preload increases LV obstruction. Reduced preload increases LV outflow obstruction. Increased afterload worsens obstruction. Increased contractility reduces ventricular filling. Okay, so here the answer is B. In hypertrophic cardiomyopathy, smaller cavity, so left ventricular outflow obstruction இன்னுமே அது வந்து worsen பண்ணும். Reduced preload from dehydration or vasodilation decreases LV size and can intensify the obstruction. Okay, ரொம்ப கம்மியாவே blood flow போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னுமே வந்துட்டு அந்த சாம்பர் குட்டியாக சான்ஸ் இருக்கு. Okay, so outflow obstruction இன்னும் அதிகமாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Next question. A patient with severe hyponatremia, low serum osmolality,
high urine osmolality, high urine sodium is clinically euvolemic and has normal thyroid and adrenal function. Most likely diagnosis. ஸோ இங்கே சீரம் ஆஸ்மோலாரிட்டி கம்மியாக இருக்குது, யூரின் ஆஸ்மோலாரிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வாட் வுட் பி த ஆன்சர்? A. Psychogenic polydipsia, CIAD, cerebral salt wasting, diabetes insipidus. Answer is B. CIAD. அதாவது syndrome of inappropriate antidiuretic hormone causes hypotonic hyponatremia with inappropriately concentrated urine and apparent euvolemia. Psychogenic polydipsia usually produces very dilute urine இருக்கும். CIADல ஆன்டிடயரிட்டிக் ஹார்மோன் நிறையா சுரக்குது இல்லையா, ஸோ வாட்டர் ரிட்டன்ஷன் அதிகமாகும். ஸோ வாட்டர் நம்ம பாடியில் அதிகமாகும் போது சோடியம் லெவல் அப்படியே தான் இருக்கும், ஆனால் நிறைய தண்ணி சேரும்போது என்ன ஆகும்? ஹைப்போனட்ரீமியா மாதிரி காமிக்கும். அதாவது நிறைய வாட்டரில் சோடியம் கம்மியாயிடுது, கரைஞ்சிருது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வாட் கால் ஹைப்போடானிக் ஹைப்போனட்ரீமியா. ஓகே, ஸோ பிளட்ல ஆஸ்மோலாரிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும். யூரின்ல எக்ஸ்க்ரீஷன், சோடியமோட எக்ஸ்க்ரீஷனும் இருக்கிறதுனால இந்த பேஷண்ட் யூவோலிமிக்காக இருக்காங்க. யூவோலிமிக்னா நார்மல் ஃப்ளூயிட் பேலன்ஸில் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சியாத். So next question, a woman with severe preeclampsia receiving magnesium sulfate develops respiratory rate 8 per minute, absent patellar reflexes and urine output 20 ml per hour. So magnesium toxicity. What should the nurse do first? Stop magnesium sulfate. அதுக்கப்புறம் தான் எதா இருந்தாலும். So answer A. These are classic signs of magnesium toxicity. Respiratory rate கம்மியாகிறது, deep tenon reflex கம்மியாகிறது, and urine output கம்மியாகிறது. So இது எல்லாமே classic signs of magnesium toxicity. And early sign பார்த்தீங்கன்னா deep tenon reflex கம்மியாகிறது தான். So it is very important to monitor deep tenon reflex to identify it earlier. Okay, அதுக்கப்புறமா respiratory depression ஆயிடும். So the immediate nursing action is to stop the magnesium sulfate. Next question, a 3-year-old has high fever, drooling, muffled voice and inspiratory stridor. Okay, the child sits forward and is extremely anxious. Which action is contraindicated? A. Administration of oxygen. B. Keep the child calm. C. Prepare for controlled airway management. D. Attempt to visualize the epiglottis with a tongue depression. So already patient they are feeling difficulty in breathing. Okay, and the time we should not manipulate the airway unnecessarily. It will create more stress. So the answer is, answer D. This presentation suggests epiglottitis. So patient stridor irukku, muffled voice, so idu epiglottitis. Okay, agitating the child or manipulating the oropharynx can precipitate sudden complete airway obstruction. Okay, keep the child calm and prepare for expert airway management. Next question, a patient weighs 70 kg and has urine output of 15 ml over 2 hours. Which interpretation is most appropriate? Normal urine output, mild oliguria, significant oliguria, polyuria. So let's see, இதுக்கு நமக்கு தெரியணும் normal urine output at least 0.5 ml per kg per hour இருக்கணும். So now let's see, 0.5 into 70. So it is 35 ml. So இங்க 15 ml 2 ஹவர்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ இது ரொம்பவே கம்மி தான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. அ காமன் மினிமம் டார்கெட் 0.5 ml per kg per hour. ஸோ அவங்களுக்கு 35 ml per hour இருக்கணும். ஆனால் 2 ஹவர்ஸ்க்கே 15 ml தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஒலிகூரியா requires prompt assessment. Okay, this is an interesting question. A patient taking warfarin is started on trimethoprim sulfamethoxazole. What is the major concern? Okay, warfarin எடுக்கிறாங்க, இந்த trimethoprim எடுக்கிறாங்க. So what is the major concern? Reduced INR, increased INR and bleeding, acute hemolysis, hypokalemia only. So what is this trimethoprim sulfamethoxazole? It is cotrimoxazole. So if the patient is taking both
this will affect the warfarin function. Warfarin function கம்மி பண்ணாது, அதிகம் பண்ணிடும். So warfarin is an anticoagulant. அதோட mechanism, அதோட effect வந்து அதிகமாச்சு அப்படின்னா there is a risk for bleeding. So increased INR and bleeding. So answer is B. Trimethoprim can markedly potentiate warfarin's anticoagulant effect, increasing INR and bleeding. Close INR monitoring and clinical review are required. Also, let us see the normal INR and APTT levels. Normal வந்து 0.8 to 1.2. But therapeutic, if they are taking warfarin, then 2 to 3 maintain ஆகணும். And APTT normal 25 to 35. And if they are taking heparin, and அது வந்து 1.5 to 2.5 times வந்து அதிகமா இருக்கலாம் therapeutic level. So அதுக்கு மேல போகக்கூடாது, it will cause toxicity. Next question, a patient has sudden severe headache, vomiting, neck stiffness and photophobia. CT brain is initially normal. Okay, if subarachnoid hemorrhage remains strongly suspected, which investigation is appropriate? Even though CT is normal, doctors are suspecting that it is a subarachnoid hemorrhage. Okay, so அடுத்து அவங்க என்ன பண்ணணும்? EEG, lumbar puncture, MRI spine and carotid Doppler. So answer is B. Normally CT does not completely exclude subarachnoid hemorrhage. Okay, when clinical suspicion remains high, CSF examination can help identify blood or xanthochromia. Xanthochromia அப்படிங்கிறது என்ன? See, blood வந்து CSF ஓட மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா, okay, subarachnoid hemorrhageங்கிறது அதானே. So in case blood mixed with CSF, what happens? Blood அங்க வந்துட்டு அந்த RBC breakdown ஆகும். RBC குள்ள இருக்க hemoglobin breakdown ஆகும். hemoglobin end product வந்து bilirubin, and that causes yellow color stain in the CSF fluid. Okay, so yellow color CSF fluid இருக்க chance இருக்கு. Next question, a patient has low HB, low MCV, low ferritin, high TIBC, total ion binding capacity, and low transferrin saturation. Which diagnosis is most likely? Okay, so இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சார்ட்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஆஸ் பர் WHO criteria, 13 gram of HB அதுக்கு கீழே இருந்தா ஃபார் ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் 12 gram of HB கீழே இருந்தா மேல்ஸ்க்கு அது அனீமியா, அண்ட் ஃபார் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் less than 11 gram per deciliter. Okay, now in case of microcytic anemia, ferritin கம்மியா இருக்கணும், அதுதான் that is iron deficiency anemia. So நம்மளோட iron deficiency anemia falls in the microcytic group. Normocytic அப்படின்னா reticulocytes அதிகமா இருக்கும், reticulocytes கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா aplastic anemia, chronic disease, renal diseaseலாம் இருக்குன்னு அர்த்தம். And macrocytic அப்படின்னா B12 deficiency and folate deficiency ல இருக்கும். So based on this question, low ferritin, low iron and TIBC அதிகமா இருக்கு, transferrin saturation கம்மியா இருக்கு. So this fits microcytic anemia workup, அதாவது iron deficiency anemia. So answer is B. Iron deficiency classically shows low ferritin, low iron, increased TIBC and reduced transferrin saturation. Anemia of chronic disease generally has low or normal TIBC. Next question, a septic patient remains hypotensive despite adequate crystalloid resuscitation. Which vasopressor is generally recommended as first line? Dopamine, epinephrine, norepinephrine, phenylephrine. So answer is C. Norepinephrine is recommended as a first line vasopressor for septic shock in current major critical care guidance. It raises vascular tone and supports mean arterial pressure. An ECG shows a PR interval of 0.24 seconds. Every P wave is followed by a QRS and the QRS is normal. So what is the diagnosis? So heart block la McQs 1 and 2 la kandipa QRS normal ah irukadu, like there will be a missed QRS, so it is eliminated. Also in complete heart block, P க்கும் QRS க்கும் வந்து ஒரு ரிலேஷனே இல்லாமல் இருக்கும், அண்ட் PR இன்டர்வல் வந்துட்டு 0.24 செகண்ட்ஸ் தான் வந்து எலிவேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கிடையாது.
So first degree AV blockல மட்டும்தான் every P wave is followed by a QRS. Maybe PR interval வந்து கொஞ்சம் vary ஆகலாம், gradually வந்து increase ஆகலாம், but every P wave is followed by QRS. So let's revise the heart block once. So normal conduction is 1:1. அதாவது every P wave QRS வந்து இருக்கும் and PR interval வந்துட்டு 0.12 to 0.20 seconds தான் இருக்கணும் and every impulse அதாவது SI node create ஆகிற every impulse reaches the ventricles, okay, conducts to ventricles. So that is normal. First degree AV blockல as I said 1:1 தான் இருக்கும் but PR interval gradually வந்து increase ஆகிட்டே இருக்கும். Second degree heart blockல ரெண்டு டைப் இருக்கு, Mcqs type 1 and type 2. Type 1க்கு பேரு Venkibeck and PR interval gets progressively longer until a P wave is not followed by QRS. So ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து QRS miss ஆகும். Next Mcqs type 2 அது வந்து 2:1 3:1 heart blockனு சொல்லுவாங்க. PR interval constant தான் இருக்கும், ஆனா intermittent non-conducted P waves வந்து இருக்கும். ரெண்டு P wave வந்துட்டு ஒரு QRS மிஸ் ஆகுறது, 3 P wave ஒரு QRS மிஸ் ஆகுறது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தேர்ட் டிகிரி ஏவி பிளாக் தான் வந்து கம்ப்ளீட் ஹார்ட் பிளாக். அதில் பிக்கும் கியூஆர்எஸுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. பி ஒரு இடத்துல இருக்கும், கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ரொம்ப தள்ளி போய் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஹார்ட் பிளாக், அதாவது கண்டக்ஷன் சுத்தமாகவே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. First degree AV block is defined by prolonged PR interval more than 0.20 seconds with every atrial impulse conducted to the ventricles. There are no dropped beats. Next, a patient says, I know the voices are not real, but they keep telling me someone is going to kill me. Which is the best description? A. Delusion, B. Pseudo hallucination, C. Hallucination with preserved insight, D. Illusion. ஸோ ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்சைட் ஸ்கோர் சார்ட் ஒன்ஸ் பாருங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவேர்னஸ் ஆஃப் இல்னஸ் அதுக்கு 0 to 4 ஸ்கோர் இருக்கு. 0 நோ அவேர்னஸ், 2 பார்ஷியல் அவேர்னஸ், 4 வந்து ஃபுல் அவேர்னஸ். அதாவது அவங்களுக்கு என்ன மென்டல் இல்னஸ் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. ரீலேபிளிங் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் 0 டஸ் நாட் ரீஅட்ரிபியூட், 2 வந்து partially reattribute, 4 வந்து fully reattributes. Ability to view abnormal experiences and behavior as part of illness. Okay, அவங்களுக்கு symptom இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியும். Need for treatment, recognition of need for treatment for illness. அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுமா? So 0 does not feel any need, 2 unsure, 4 வந்து recognizes need fully. Next, cooperation with treatment is 0 na uncooperative, 2 வந்து regular cooperation, 4 வந்து 2 வந்து irregular cooperation, 4 வந்து fully cooperative. அடுத்து 5, understanding of illness and management. No understanding 0, partial understanding 2 and good understanding 4. எல்லாத்துக்குமே 0 to 4 அதான் ஸ்கோரு. ஸோ லாஸ்ட்ல 0 to 5 வந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்சண்ட் இன்சைட். ஓகே, அவங்களுக்கு அவங்களோட வியாதியை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு 6 to 10 வந்து புவர் இன்சைட், ஒன்லி மினிமல். 11 to 15 வந்து ஃபேர் இன்சைட், ஓகே, பார்ஷியல். தென் 16 to 20 இஸ் குட் இன்சைட், அடிக்குவேட் இன்சைட். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார்ட்டை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி. A hallucination is a perception without an external stimulus. The patient recognizes that the voices are not objectively real, indicating preserved insight. அவங்களுக்கு தெரியுது அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு, பட் ஸ்டில் they are hearing the voices. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறதுனால it is preserved insight. So next question, a CTG shows a gradual decrease in fetal heart rate with the nadir occurring around the peak of the contraction and recovery by the end of the contraction. ஸோ நாடர் அப்படிங்கிறது லோவஸ்ட் ஹார்ட் ரேட். ஸோ லோவஸ்ட் ஹார்ட் ரேட் எப்போ இருக்குது அப்படின்னா அம்மாவுக்கு கண்ட்ராக்ஷன் ஆகும்போது, யூட்ரஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் இஸ் கோயிங் வெரி லோ and recovery by the end of the contraction. So contraction முடியும் போது it is getting recovered. So what is this? Early deceleration, late deceleration, variable deceleration and sinusoidal pattern. So before seeing the answer, I want you to see this. CTG decelerations.
ஸோ இயர்லி டிசலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மிரர் இமேஜாக இருக்கும். கண்ட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாகும் போது ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் டவுன் ஆகுது. ஓகே, அப்படியே மிரர் இமேஜ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஏர்லி டிசலரேஷன். லேட் டிசலரேஷன் அப்படிங்கிறது கண்ட்ராக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு ஃபீட்டல் ஹார்ட் ரேட் வந்து கம்மி ஆகுது. ஓகே, வேரியபிள் டிசலரேஷன்ங்கிறது எப்போ வேணாலும் கம்மியாகுது, எப்போ வேணாலும் அதிகமாகுது. ஓகே, இயர்லி டிசலரேஷன் head compression நால வருது. Okay, that is normal and usually not worrisome. And late deceleration uteroplacental insufficiency நால வருது. ஏன்னா contraction முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க heart rate வந்து கம்மி ஆகுது. So worrisome indicates fetal hypoxia. அடுத்து cord compression நால வர்றது தான் variable deceleration. அது மோஸ்ட்லி வந்து பொசிஷன்ல சப்சைட் ஆகலாம், இல்லை ரொம்ப சிவியரா இருக்கு, ப்ரொலாங்டா இருக்குன்னா தான் ப்ராப்ளம். So answer A. Early deceleration or gradual and mirror contractions. Okay, classically due to fetal head compression. Late deceleration begin after the contraction starts. Okay, contraction start ஆனதுக்கு அப்புறமா எப்போ வேணாலும் வரலாம், முடியும் போது வரலாம், ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா. because of contraction அந்த பேபி வந்து ஹைபாக்சியாக்கு போகுதுன்னு அர்த்தம். and suggest uteroplacental insufficiency. Next question, a patient taking dabigatran develops life-threatening bleeding. Which specific reversal agent is used? So, antidote for dabigatran. Vitamin K வந்து warfarinக்கு antidote. Protamine sulfate வந்து heparinக்கு antidote. So, அது ரெண்டையும் eliminate பண்ணிடலாம். So, answer might be C or D. Okay. So, answer is C. Darucizumab is a specific reversal agent for dabigatran. Okay, K வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் andexanet alpha, so is used for selected factor 10A inhibitor. Okay, in the medication வந்து factor 10A inhibitor, and we can use it for apixaban reversal. Next, a screening test has very high sensitivity but low specificity. Which statement is most accurate? A, negative result helps rule out disease. B, positive result confirms disease. It produces very few false negatives. So both A and C. So answer D. High sensitivity means few false negatives. So a negative result helps rule out disease. Okay. Low specificity means more false positives. So a positive result does not necessarily confirm disease. So correct sentence வந்து both A and C தான். So high sensitivity இருக்கு அப்படின்னா negatives, false negatives வரது கம்மியாகும். So that a negative result helps rule out disease. So next one, an adult has burns involving the entire right arm and the entire anterior trunk. Using the rule of 9, approximately what percentage TBSA is burnt? So 9%, 18%, 27%, 36%. Answer C. Adult rule of 9 padi one entire arm is considered 9% and anterior trunk fulla வந்து 18%. So 9 plus 18 is 27%. A patient with pulmonary tuberculosis is started on treatment. Which drug is most strongly associated with optic neuritis? So optic nale it is ethambutol. Isoniazid is completely hepatotoxic, and other drugs also cause hepatotoxicity. So answer is D. Ethambutol can cause optic neuritis with a decreased visual acuity and impaired red-green color discrimination. Useful examination association is I. Okay, ethambutol is equal to I. ABG pH 7.50, it is alkaline. PaCO2 25, HCO3 90. What is the best interpretation? So it is clearly respiratory alkalosis. ஆனால் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணணும் த்ரூ திஸ் வின்டர்ஸ் ஃபார்முலா. எஸ், கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் சி. பிரைமரி ரெஸ்பிரேட்டரி alkalosis is present because PaCO2 is low. With a 15 mm Hg PaCO2 fall, expected acute HCO3 is about 21 தான்.
ஓகே, ஆக்சுவல் ஆனால் நான் குறைஞ்சிருக்கிறது வந்து 19. ஸோ ரேஞ்சை விட்டு இன்னும் கீழே போயிடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் அடிஷ்னல் மெட்டபாலிக் அசிரோசிஸ், ஏதோ மிக்ஸ்டு டிஸார்டர் இருக்குது. Next question, which placental abnormality is classically associated with painless third trimester vaginal bleeding? So, painless bleeding அப்படினாலே it is placenta previa. So, answer is B, placenta previa classically causes painless bright red third trimester bleeding. Abruptio placentae more often causes painful bleeding with uterine tenderness and rigidity. Next question, a patient has ipsilateral facial paralysis and contralateral hemiplegia. Where is the lesion most likely located? A, cerebral cortex, B, medulla, C, pons, and D, cerebellum. So, in the ipsilateral facial paralysis and contralateral hemiplegia, அப்படிங்கிற மில்லர்ட் குப்லர் சிண்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து பான்ஸில் இன்ஜுரி ஆனாதான் அந்த சிம்டம்ஸ் வரும். So the answer is C, ipsilateral cranial nerve 7 dysfunction with contralateral corticospinal tract involvement localizes to the pons, producing classic crossed brainstem deficit. Next, a patient with hyperthyroidism develops fever, severe tachycardia, agitation and diarrhea after surgery. Which treatment combination is most appropriate? ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருக்க பேஷண்ட்டு ஏதோ ஒரு சர்ஜரி அண்டர்கோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் தைராய்ட் கிரைசிஸ். ஓகே, தே ஆர் ஆஸ்கிங் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் த தைராய்ட் கிரைசிஸ். ஸோ வாட் வி வில் கிவ் levothyroxine iodine, propranolol, thionamide, iodine corticosteroid, insulin potassium, calcium gluconate, furosemide. So answer is B. This is thyroid storm. Management includes beta blockers கொடுக்கணும், thionamide கொடுக்கணும். Thionamide அப்படிங்கிறது thiouracil and methimazole. So main thing is iodine after thionamide. ஓகே, இந்த ட்ரக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான், thionamide கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அயோடின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தட் டு ஆஃப்டர் 1 hour. இல்லைனா இன்னுமே அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். அண்ட் corticosteroid and supportive care. So iodine is given after thionamide to avoid providing substrate for new hormone synthesis. Next, a child with severe dehydration is lethargic, has weak pulses and prolonged capillary refill. Which fluid is preferred initially for rapid intravascular volume expansion? So, volume expansion that to intravascular அப்படின்னா கண்டிப்பா will go for isotonic. So, correct answer C. For hypovolemic shock, an isotonic crystalloid such as normal saline or ringer lactate is used initially for intravascular volume expansion. 4 patients arrive simultaneously. Which patient should the nurse assess first? Okay, COPD with SpO2 89%, it's okay, alert and speaking comfortably. B வந்து post thyroidectomy patient with new hoarseness and inspiratory stridor. So that is dangerous, right? So the answer is B. Stridor indicates potentially critical upper airway obstruction. After thyroid surgery, neck hematoma or airway edema can rapidly become fatal. ABC priorities place this patient first. Next question. A patient has BP 78/46, heart rate 128, cold clammy skin, jugular vein distension, bilateral pulmonary crackles and urine output 10 ml per hour. Which shock is most likely? Kandipa neurogenic kadayadu, because in case of neurogenic it is brady and warm skin. Also not hypovolemic shock because jugular vein distension is there and pulmonary crackles are there. So the answer is B. Hypotension plus cold clammy skin, JVD and pulmonary crackles strongly suggest cardiogenic shock. Pump failure causes systemic hypoperfusion and elevated filling pressures, அதாவது pulmonary congestion. So I hope this video is useful. உங்களோட ஸ்கோர் எவ்வளோங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்க. பை.